Wakazi wenye ghadhabu wavamia na kumuua mwanamume mmoja baada ya tukio la wizi wa mifugo kwenda Mrama, kaunti ya Kiambu. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Naam, karibu kwenye taarifa zetu. Ni Tefiona Kenga, nitaitika andamana nasi hadi tamati. Wavuvi wameomba serikali kukomesha uvuvi haramu. Wavuvi hao wasiofuata sheria wanatumia vifaa vinavyoathiri idadi ya samaki. Napata kama wengine wanatoka sasa Kubudo ambayo ni Homa Bay, wengine wanatoka Kisumu huku. Alafu wanakuja Rarieda kuharibu nyavu zetu ambazo ziko. Sasa tunataka kuambia serikali kuwa watupatie kazi rahisi kwa mali ya watu wanatoa hizi vitu. Waende hapo hivyo, wasimamishe hiyo kazi, na wenye watakuwa wanapatikana na hizi nyavu mbaya pia wapelekwe kotini na wapigwe, wawekewe pesa ambayo ni faini zao zikuwe juu kuliko hata pesa ya hii nyavu. We have had meetings with the two major sub-counties which produce fish in this county, that is Rarieda and Bondo, and so for the last 3 weeks or so, the BMU officials have been doing patrols to be able to get these trawler nets, which we call bunglu. So far we have confiscated around 30 to 40 in the last 3 weeks, and as you've heard, they're saying they're very expensive, so it costs millions of shillings. But now we have to do that because we want to eliminate these illegal fishing gears to enable to enhance production in our lakes. So I think with their collaboration and also for us to be able to provide the resources to support monitoring, control and surveillance services, what they call MCS, if we keep on working together, I think we'll be able to eradicate these illegal fishing gears and increase production in our lake. Naam, kwingineko wavuvi 44 wamekamatwa kufuatia kuendesha shughuli haramu za uvuvi katika ziwa Nakuru. Hii ni kufuatia msako mkali ulioanzishwa na kikosi cha mashirika mbalimbali kilichoteuliwa na Rais William RUTO katika operesheni ya kukomesha uvuvi haramu. Operesheni hiyo ilipelekea kunaswa kwa zana 300 za uvuvi ambazo hazijaidhinishwa. Over the last 2 months we have been able to intercept 2,074 kilograms of fish. We have arrested 40 suspects. We have destroyed more than 300 fishing nets that were set in the lake, and also arrested 2 motorbikes and 2 vehicles that have been used in the illegal fishing transport in the illegal fishing business. Now, among those that are arrested today is one individual who has been operating a fish collecting point, where the fish is after landing is taken and then distributed to different points within this country. Recent research indicates, and this is, I'm talking of the research results of 2022. The results indicate that the fish has got high toxicity. Toxicity means high levels of chemicals. And in this case, I'm talking of chemicals called organochlorine pesticides. These results indicates that under all circumstances, the fish from Lake Nakuru is not fit. Analysis was done in different institutions. Therefore, today, we want to send a warning in form of sensitizing our people that fish in Lake Nakuru is not fit for human consumption. Na kwingineko, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi aliandaa kikao na wakuu wa Umoja wa Ulaya waliopo nchini katika juhudi za kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kibiashara Kenya na mataifa ya nje. Musalia aidha alitoa hotuba ya kuelezea wakuu hao kuhusu mpango na maandalizi ya Kenya kuwa mwenyeji wa mkutano wa maendeleo ya kimataifa ya Benki ya Dunia mwaka 2024. Peace and security cooperation
The evolving global peace and security problems have compounded the challenges of our time in Africa. Statistically, as at the end of 2023, around September, over 37 million people had been forcibly displaced in Africa. 6 countries accounted for 64% of forced displacements on the continent. 121 million people are now facing severe acute food insecurity in selected countries in Africa. The Kenya-EU partnership will continue to be centered in the search for sustainable peace and security in the larger Eastern and Horn of Africa region. On matters trade and investment, this is a key pillar of our relations, and there are about 10 major issues raised by the EU. I wish to laud the ideal goals of the strategic dialogue, which will continue to deepen the partnership between us, leading to the shared implementation of improved policies and projects, including the global gateway deployment in the country. This will allow us to reap the low-hanging fruits of our cooperation. Our Deputy President attended the inaugural Global Gateway Forum in November 2023, where the EU granted Kenya 11.4 billion Kenya shillings, or close to 72 million euro, to support priority areas of green transition on environmental sustainability and digital inclusion, good governance, as well as peace and stability. Na kumuua mwizi mmoja wa mifugo, huku wengine 3 wakifanikiwa kutoroka. Mwanamume huyo alikumbana mauti baada ya kufumaniwa na kutoka kwa mkulima kutoka kijiji hicho. Wanakijiji hao aidha wametaka kudumisha amani, wakilalama kuhusu wizi wa mifugo. Wakati nilikuwa natarajia kuja kuchukua ng'ombe, nikapigiwa simu nikaambiwa ng'ombe zangu zimechinjwa. Sasa nikafika hapa nikakuta imechinjwa. Ng'ombe zinanisaidiaga, nilikuwa nimenunua ikiwa wadama wadogo, nikalea sisifike kiasi niwe nikikamua nilishe boma yangu. Tunafunguliwa kwa kati hapa watu halali hapa hatulali. Tunafunguliwa ng'ombe 2 pale, ng'ombe 2 pale na 2. Sasa zingine zimefika. Sasa wanakuja mchana. Basi ni kama ng'ombe 6. Na buzi hapa kama kwa leo walikuwa 4. Na mmoja ndio mapatikana ndio wameuliwa hapa. Sasa tunataka kama ni serikali watusaidie kutafuta hii watu, kwa sababu hata wakienda watarudi tu. Wakati ambapo walikuwa wanachija, kukawa na watu waliweza kupitia karibu na wakaona, ndipo waliweza kuwavamia na mwizi mmoja akaweza kushikwa na akauawa. Wakati alikuwa anahojiwa wamweleze hao wengine ni akina nani, lakini wakati alikataa kusema wengine ni akina nani. Na mtazamaji, itakuwa nachukua mapumziko kidogo. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni YouTube, X na pia vile Facebook, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea na taarifa hizi. Usiende mbali. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. University of Nairobi is a distinguished cater to nurturing your intellectual curiosity and pushing the boundaries of knowledge. From state-of-the-art laboratories to modern libraries equipped with the latest resources, we provide you with the tools you need to succeed. Choose from a wide range of programs designed to prepare you for challenges of tomorrow's world. Whether in STEM, humanities, business or the arts, our strong industry connections and career service support will help you translate your education into meaningful career opportunities upon graduation.
Join a vibrant community of scholars from around the world, fostering cultural exchange, collaboration, and lifelong friendships. Book your space now for September intakes. Log in to https://www.uonbi.ac.ke for a wide range of courses to choose from. You can also contact +254 020 491 0000 or email us at pr@ounbi.ac.ke. Hapa panajulikana kama Napetao. Hapa tumekuja na zaidi ya chakula 500 ili kuhakikisha wakazi hapa angalau wanapokea kitu cha kutia mdomoni. Unavyoangalia hali ya anga sehemu hii, jamani, kuna ukame. Wakati wowote ambapo wewe unacheza loto, 25% ya pesa ambazo unatumia unakuja kufanikisha shughuli kama hii. Thank you for your help. Together, we are changing lives. Save a Life is a non-profit organization that has taken the front line in transforming lives in the entire country. So far, we have transformed life of over 100,000 people through our programs, which include medical support, youth empowerment, street family program, feeding program, and climate change. Join us today as we transform lives. As we always say, service to humanity is service to God. Save a life, transforming lives. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu unyunyiziaji maji kwenye skimu ya Mwea hadi ekari 10,000 kufikia mwisho wa mwaka huu. We can probably say the farmers are really embarked on farming, because the whole idea is that we want to reduce the food, the rice deficit in the country, and we are very happy, and we can report to Kenyans that farmers have really embraced what we have really invested in the country, especially in Kirinyaga, that is Mwea irrigation scheme. So far, farmers are doing double cropping, which is very encouraging. Initially, they used to do one cropping season before Thiba Dam, but once the Thiba Dam came in, the farmers have been able to do double cropping, which in other words means that increase in production. The government has put up effort to ensure that all what the farmers require to ensure that we produce enough food is actually being put in place. And more specifically, the National Irrigation Authority has enabled the farmers to get more water so that they can put more land under rice crop. I know rice growing is a difficult job, but we must also admit that rice is becoming also another very important staple food crop for Kenyans, and therefore we must move in that spirit. And the Minister of Agriculture is on top of things, ensuring that the farmers produce adequately and ensure that also issues that affect like pests and diseases are controlled in as much as possible. We know the other pests like quilla birds. The government is seriously also partnering with the county governments and other agencies of government to ensure that we preempt before they come and attack our crop. We should be able to preempt by spraying where they are roosting, and that has helped in the last few years. We've seen a very positive effort.
Na tukifululiza hadi kaunti ya Pokot ni kuwa imepiga hatua ya kuboresha viwango vya masomo na kupambana na ukeketaji wa wanawake na ndoa za mapema katika maeneo mbalimbali kwa kutoa basari kwa wanafunzi. Basari hiyo ambazo zimetolewa kwa shule kadhaa zinanuia kuboresha viwango vya elimu na kuwasaidia wazazi wasiojiweza. Nataka niungane na wale walisema hapa hivi. Nyinyi principals wetu, nataka na waeleze hata ile wale wako katika Kapenguria sub county. Hii mambo ya kufukuza watoto saa yote unapata uniform kwa barabara, na hata kuna mashule yamejulikana. Kwa hiyo tutaweka hao watoto gari zingine na kuleta mpaka nyumbani na mpaka shule na watu wa press na tukumulike kabisa. Kwa sasa si nzuri yako nasoma. Kama kuna upungufu mahali, ita sisi, piga mimi simu, piga MCA, piga wale ambao wanahusika. Tutatoa pesa kusaidia huyo mtoto badala ya kwenda, kwa sababu tunataka viongozi wa kesho. Mko na bahati kuzaliwa na kusoma wakati huu, wakati ya bursaries. Kuna county bursary, kuna ya wajumbe, kuna ya women rep, kuna hata senata juzi amepeleka watoto chewe. Kwa hivyo hakuna mtu ako na sababu yeyote kukosa kusoma wakati huu. Na nipongeze huyu mjumbe yenu Moroto. Huyu Moroto ameungana wajumbe wengine wachache Kenya hii ambao wanapeana basari mchana peupe, raia wakiona anasoma check ni pesa hii, na wale wengine wakipeana. Wale wengine basari list ya wale ambao wamepokea basari inafichwa vile mhalifu anaficha banki. Hii ni mfano mzuri ya utumishi ya pesa ya serikali. Inafaa sisi wote tuige mfano kama hii. Kwa hivyo Mheshimiwa Moroto, hongera. Mamia ya wafanyikazi wameendeleza ujenzi wa barabara na miradi mingine kaunti za Isiolo na Mandera. Wamefanya maandamano katika eneo la Garbatula kufuatia mishahara duni na mazingira mabaya ya kazi. Wafanyikazi hao wamelaumu kampuni ya China State Engineering Corporation kwa kushindwa kuzingatia makubaliano ya pamoja ya mwaka 2023. Nasimama kwa jua as a flag lady. The whole day kuanzia asubuhi mpaka jioni nasimama. Na pesa ile nalipwa ni 550. Na sikubaliwi hata dakika moja kukaa chini. Na sijui hata hiyo 550 kama ninalipwa hiyo 550 exactly. Kwa sababu sijaiona payslip yangu. Hakuna payroll yenye wanatuonyesha. Na ukiongea lazima uende ufutwe. Kwa sababu lazima watakuingilia na watakunyanyasa na watakufuta. Hata saa hizi venye nasimama naongea, wakiona lazima watanifuta kazi, mimi najua tu. Sisi ni wakina mama, tuko na watoto wadogo, wengine hawana bwana, na hii kazi ndio tunajikimu nayo kimaisha. Sasa kama hatuwezi pata pesa yenye inatutosha, hatuwezi kulisha watoto wetu. Sasa sisi tumesema tumechoka na Wachina. Tumechoka na Wachina. Kwa kila kitu tunaona ni dhuluma inafanywa. Tukianza mtu anapelekwa mbele kwa kitu ambaye hakuna, kesi zingine kidogo Mchinese anakupiga teke mnapiga. Anakuletea vita ukijizuia juu uweze kubali mtu akupiga unavutwa kazi. So sisi tumechoka. Hii serikali tunajua serikali ni serikali ya hasara. Serikali ni vijana watu wametoka Western, wametoka Nyanza, wametoka Rift Valley kutafuta kazi kama wa Kenya. Sasa kukuja hapa hivi tena watu wametoka Western wakilipa hapa 450 seriously watarudi nini na nyumbani? Hawa watu wako na watoto wanalipa nyumba, wanalipia chakula. Chakula hapa hivi ni expensive kwa sababu wageni ni wengi. 550 or 450 yani ili tusaidia kwa sababu kwa siku hii jua ni kali, tunakunya maji karibu in that is 200 shillings Kenya shillings. Ukitoa lunch yetu 150 na sapa 150, hiyo pesa imeisha. Inakuja mpaka tunashinda hata kulipa nyumba. So hii kitu imekuwa shida sana kwetu kwa sababu tunajua ni World Bank. Kitu ya World Bank sisi tunajua sisi tunafanyia wa China. Kwingineko, kaunti ya Kirinyaga imetoa wito kwa wazazi kuandikisha wosia wao mapema ili kuokoa watoto wao dhidi ya migogoro inayotokana katika familia na jinsia kuhusu urithi na ardhi na mali. Akizungumza wakati wa mjadala wa masuala ya jinsia katika kaunti hiyo,
Nyawira Ngari alisema kuwa kuna haja ya wazazi kuwasaidia kutatua masuala hayo wakiwa hai kwa kugawanya mali kwa warithi ambao ni watoto wao. Of this sensitization, we have identified some of the gaps that are there in our communities. One of the touchy issues that I've seen is about succession, where people don't want to come out clear on what they would want with their property after they are gone. Now, we have our Wakili from the county office, and he has been taking them through that. So today we are here to engage opinion shapers in the county, in this particular ward, to engage on 3 particular matters. On succession, it's a big issue, particularly around tea and coffee farmers. You find that most families are not able to progress after the loss of one of them who's in charge of the finances. So we want to show them how do they do their wills, how do they ensure that their families continue after, because we are keen on food systems, ensuring the finances keep coming in. So the issues affecting women, particularly, or gender issues, I'd say, is succession. So most of them do not have, it's very patriarchal still. Most of the men own the land, so they don't have access to even financial inclusion. They don't have access to the bank loans because they don't have land. So one of the things again we're doing today is to ensure that men and women understand why a will is very important and why women need to have also a share, and also so their concerns basically are handled. So around succession is a very huge issue in the county. Hata tuko na mawakili hapa ambao tumetumiwa hapa ndio tusome vile maisha itakaa hata kama wazazi wetu hawatakuwa. Kuna hili jambo la kugawa mali wazazi kama hawako. Na leo ndio tumeweza kusoma vizuri. Tukaambiwa ni vizuri kama wazazi tujipange vizuri vile tunaweza gawa mali hata kama tuko uhai. Na mtazamaji, tumefika tamati kwenye rafa zenu hapa. Kennedy Jumba Asirigo akisema anatazama nikiwa Likuyani, Kakamega County. Naipenda sana Lookuptv, kazi nzuri Kenga. Naam, shukran sana Kennedy. Na vile vile anarudi hapa mwingine akisema kijana mdogo niko ndani nikiwa Kakamega County. Naam, shukran sana kwa kututazama. Shukran kwa wote waliofanikisha taarifa za mchana wa leo. Tukutane tena mwendo wa saa 1 kamili. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia. Salia na Mwenyezi Mungu. Naitwa Fiona Kenga. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations.